Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia, eu moro aqui na Coreia do Sul. Gente, meu rosto tá bem inchado, né? Descabelado aqui, né? Mas é a minha realidade, gente. Hoje é uma sexta-feira, dia 1º de novembro. Hoje uma amiga minha de Suwon tá vindo pra Seoul e eu vou encontrar com ela. Gente, eu fiquei uma semana sem gravar, até postei um vídeo agora, sábado, né? Vai ser amanhã, vou postar um vídeo pra vocês, que é um outro vídeo que eu gravei aqui perto de casa, assim, foi bem curtinho mesmo, bem rápido, só pra mostrar pra vocês as flores, né? As flores não, as folhas que já estão amarelas, um pouquinho aqui do meu bairro, foi bem. Eu saí aqui, eu vi que tava bem bonita, eu decidi gravar pra vocês. Só que hoje nós vamos fazer um passeio, eu e ela, porque, gente, eu estou muito nervosa, eu tô bem ansiosa. Aí ela veio pra cá pra passar o dia comigo. Eu vou falar pra vocês agora por que que eu estou nervosa e ansiosa, porque esse mês é minha festa de casamento, então a gente está bem, assim, corrido, tal, preparando tudo, organizando tudo, né? Então, assim, eu estou bem, como que eu posso dizer, assim, ansiosa por isso, né, gente? Que depois de 2 anos de casados, a gente vai ter nossa festinha de casamento. Eu vou fazendo um vídeo, mas esse vídeo eu estou gravando por etapa, sobre o preparativo do casamento. E eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, quase perto do casamento, vai sair esse vídeo, gente. E eu também vai gravar o casamento e eu vou postar aqui no canal. Então hoje eu vou levar vocês comigo e com ela, né, nesse dia. Ela também tem um canal no YouTube. Depois eu vou deixar o arroba aqui embaixo do canal dela. E aí é isso, gente. Vamos lá. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Igual eu falei, meu nome é Letícia, eu moro aqui na Coreia. Se você já tá aqui com a gente, muito obrigada ainda por estar com a gente, nos apoiando a crescer aqui no canal. Então, deixe o seu like, comente aqui embaixo, se inscreva, né? Aqui embaixo, também na descrição, aqui embaixinho, né, gente? Vamos ajudar a gente a crescer aqui. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Tchau, tchau.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand